Si soil law, alors que les aiguilles de la vielle horloge semblent ralentir, un lys fain fut retrouve, dans une invalide cachette, basé sur la cussin d'une fauteuil déserte. Bienvenue dans un monde, où chaque tic-tac résonne. Comme une piste. Où la pluie fine caresse les vitres d'un vieux manoir anglais. Où les mystères n'y hurlent pas, mais murmurent doucement à votre oreille. Commentez votre ville et partagez votre histoire policière préférée pour relaxer. Que ce soit un roman de Miss Marple, une énigme Hercule Poirot, ou une promenade avec Maigret, nous voulons connaître ce qui vous apaise. Dans cet épisode, vous êtes sur le point de plonger dans un univers où l'intrigue est future, la déduction est logique, et le danger n'est jamais plus qu'une ombre bien habillée au fond d'un couloir. Laissez-vous bercer par les descriptions apaisantes du quotidien, le bruissement des journaux, le grincement des fauteuils zen, queer, le tintement discret d'une tasse de thé. Ces petits détails devinent les points d'ancrage d'un monde où rien n'y presse, et où tout finit toujours par s'éclairer dot. La bande sonore a été pensée pour votre repos. Des horloges lointaines, un feu qui crépite doucement, lit, souffle discret de la brise et traverse les rideaux. Chaque son vous guide vers un sommeil profond, enveloppé dans une atmosphère de mystère et de réconfort. Choisissez une histoire parmi les 15 chapitres de ces récits, et offrez-vous. Si soir une mais paisible, et l'ombre d'une inquiète élégante, partagez dans les commentaires votre détective préféré. Aussi petit détail narratif, qui vous aide à dormir plus paisible dot. Si vous aimez ce type de mystère tranquille, vous n'y voudrez pas manquer notre prochain voyage. Peut-être à Oxford, peut-être à Venise, mais toujours là où la logique rencontre la douceur d'une nuit paisible. Asterisk un brillant ledger enveloppait la campagne anglaise si matin-là, comme une écarpe oublie par l'automne. Le manoir de Hercule, niche entre les collines et les haies de bis taillées avec soin, semblait à peine émerger des brumes matinales. Seul un faible tintement de cloche annonçait que le monde s'éveillait, doucement, sans précipitation. Dans le grand salon, le feu crépitait avec régularité, projetant des ombres mouvantes sur les boiseries anciennes. La pièce sentait le bois sire, le cuir ancien, et un soupçon de lavande séchée. C'était dans cette atmosphère future que Mrs. Cartwright découvrit l'étrange objet, une enveloppe ivoire, passée avec soin sur le coussin de son fauteuil préféré. Elle n'était pas du genre nerveuse. Veuve d'un colonel, elle avait traversé des décennies avec dignité et calme. Mais si laisse décennies et la main sur le cachet de sire, fallait-lui glaquer doucement le dos. Car si symbole, elle le connaissait. Trop bien. Elle n'y toucha pas, et l'enveloppe. Au lieu de cela, elle fit ce que toute femme raisonnable ferait en pareille circonstance. Elle appela Hercule Poirot. Pas la police, non. Les policiers n'y comprennent jamais les nuances. Mais Poirot, lui, comprenait les silences. Une heure plus tard, the detective belge franquit les grilles de Hercule, impeccable nevado, moustache in parfait curb, et chaussures brillantes, malgré la rosée. Il s'inclina devant Mrs. Cartwright, comme devant une reine déchue, puis observa l'enveloppe, comme si examinait un artefact sacré. Unless, dites-vous, murmura-t-il, en penchant la tête avec lenteur, et pas n'importe quel lys. Ceci est le sceau de l'ordre du lys blanc, très ancien. Très discret, très sélectif. Dans l'autre,
Uni butch aclada doucement, comme pour puncture ses paroles. Mrs. Cartwright ni répondit pas tout de suite. Elle fixait la fenêtre. O le brouillard semblait plus épais encore. Elle murmura, presque pour elle-même. Aelis n'aurent pas d'y revenir. Pas épris tu si ton. Poirot plissa les yeux. Vous parlez d'eau comme s'ils étaient des fantômes, madame. Peut-être le sont ils. Peut-être que quelqu'un tente de faire croire qu'ils le sont. Nous devons ouvrir cette enveloppe. Mais pas encore. Il pose un main léger sur l'accadoir du fauteuil. Le mystère commence toujours. Ainsi, UNEP silenceus, un objet oubli, un détail trop parfait. Et c'est à partir de là que les petits grises se révèlent. La pluie s'était remise et tombée, doucement, sur les vitres. Le mystère venait de naître. Asterisk lay. Train du souvenir avant Kate lentement, dans l'esprit de Mrs. Cartwright. Assise dans le grand fauteuil et dossier hot, elle regardait la lettre, sans oser y poser la main. Les lys, si symbole si délicat, semblaient pourtant peser des tons. À chaque regard, elle revivait des promesses murmurées dans une bibliothèque. Oubli, des regards échangés au bord d'un lac. Un hit au tout avait bascule. Poirot, quant à lui, se tenait près de la cheminée. Il observait les flammes, comme si y cherchait des réponses. Il n'y passait pas de questions hâtives. Il attendait que le silence parle. C'était là son art, faire parler les silences, accoudre les soupers, et décrypter les regards bases. Tic-tac de l'horloge ancienne remplaçait la piste d'un rythme passant. Il était l'écho du temps qui passe, du passé qui revient toujours. Dehors, la pluie glissait sur les vitres comme une musique lente, presque hypnotique. Le monde semblait suspendu, contenu tout entier dans ces salons aux boiseries sombres. Qui n'en jamais parlé personne. Sauf la Mrs. Cartwright, les mains jointes sur ses genoux. C'était unpacked, unserment. Et j'y croyais. Qu'il était oubli. En terre avec lui. Poirot s'approcha d'un pas fouetter, sans interrompre. Il savait que les confidences avaient besoin de space pour naître. Elle lui raconta alors l'histoire d'un cercle très ancien. U.N.E. Société discrète, ni après la Grande Guerre, formée de ceux qui avaient si que les autres refusaient de croire. Un ordre dans lucides, unis par la promesse de garder un secret. Jusqu'à ce que le lys reparut, Poirot écoutait, les bras croisés dans la dos. Il n'y notait rien. Mais chaque mot semblait classe, analyse, passé dans son esprit. Méthodique. Quand elle eut fini, il ferma les yeux un instant. Il faut que j'y voie la bibliothèque. Celle au tout commence. Ils traverseront les couloirs calmes du manoir. Les tapis édifiant leurs pas. Les portraits sur les murs, semblant observer leur passage. Témoins mutes d'une histoire qui reprenait vie. Lorsqu'ils entrent dans la bibliothèque, l'odeur du cuir et du papier ancien les enveloppa comme une couverture chaude. Oro. S'arrêtait devant une de guerre. Sans un mot, il tendit la main et tira un livre bleu fonce. Un bruissement se fit entendre. Un double fond. Derrière les livres, un petit miroir ancien, fendu au coin, et pose contre lui. Un autre lys blanc. Dessiné à la main, et cette fois accompagné d'une initiale. Ce n'était plus seulement une énigme. C'était un message. Quelqu'un quelque part voulait qu'il le découvrent. Doucement. Asterisk le miroir était ancien, piqué par le temps, mais son éclat n'avait rien perdu de ses puissances évocatrices. Dans ses surfaces légèrement tournées, le reflet de Poirot.
vacillate entre lumière et ombre, comme si le passe tentait de se manifester et travers les reflets brises. Mrs. Cartwright s'approcha lentement. The regard fixed sur l'initial gravy au-dessus du lys. Un I trace avec la précision. D'une enluminure. Eleanor. Murmurait il. Si nom flotta dans l'air comme un parfum oubli. Poirot tourna légèrement la tête. Intrigue. Qui était Eleanor, madame? Demanda-t-il d'une voix douce, presque en chuchotement, respectant la solennité du moment. U.N. Ami, au platet U.N. sur dame, nous échangeons. Inconscientes, pas hater. L'ordre du lys n'était pas que j'ai d'aristocrates de souvers. Il y avait quelque chose de plus. Un devoir. Un secret que nous avons jourdi. Prodigue, quoi qu'il en coûte. Sa voix tremblait légèrement, non de peur, mais de nostalgie. Dans le silence qui suivit, on entendait à peine le chant lointain d'un oiseau solitaire, ravant la pluie. Si son fragile semblait accentuer encore la douceur de l'instant. Poirot, attentif, observa les alentours de la bibliothèque. Rien n'y semblait de place. Et pourtant, tout avait changé. Il effleura le cadre du miroir du baut des doigues. Sous la couche de poussière, il y avait une fente minuscule, calme. Si le verre avait été ouvert récemment, il fit glisser le miroir de quitte, révélant une petite cavité, creusée et même l'amour. Et l'intérieur, une colle en fer forge, et une monture de poche, arrêté et 4H17. Le temps fiche. Oh, l'erreur d'un événement oubli, murmura-t-il. Il prit la monture avec précaution, l'examina sous la lumière vacillante de l'an. À l'arrière, une inscription à peine visible. Quand le lys fleurira, une dernière fois, la verite s'éveillera. Mrs. Cartwright porta la main à sa bouche. Si verse, il faisait partie du servant. Il n'y devait apparaître qu'une case. D'urgence, si un membre de l'ordre était en danger. Oh, si était trahi. Poirot referma la cachette avec soin. Puis il déclara, paisiblement, presque comme une berceuse. Si n'est pas seulement une énigme que nous avons ici, madame, c'est une promesse qui revient. Une voix du passe qui, frappait doucement à la porte, et nous allons l'attendre. Les pluie repris de place belle, designant des lignes lentes et régulières sur les vitres. Le mystère avançait et pas foiders, mais inéluctablement. Et Poirot, avec toute sa patience et son art, se prêtait à le suivre jusqu'au bout. Le lendemain matin, le manoir semblait engourdi par la brume. Une léger rosée perlait sur les vitres, et le jardin, vu de la fenêtre, était enveloppé d'un voile argenté. Mrs. Cartwright avait demandé que le petit déjeuner soit servi dans le petit salon. Une nappe broadie, du the bean shaw, et un silence réconfortant accompagnant Poirot. Toujours plongé dans suspense dot, il faisait tourner lentement la monture, arrêtée entre ses doigts. Et ses yeux, le temps n'y s'était pas seulement figé sur l'objet, il s'était cristallisé dans la mémoire du lieu. Les monteurs a été placés ici pour qu'on la trouve, mais pas par hasard. Et 4H17, quelque chose s'est produit. Oh, c'est rate. Mrs. Cartwright observait les volutes de vapeur se lever de ses tasses. Eleanor imite les symboles. Elle disait que les choses importantes se produisent toujours deux fois. Une fois dans le monde visible, et une autre dans celui des signes. Sa voix était lente, comme si elle récitait une formule qu'elle n'avait pas prononcée depuis décennies. Poirot leva les yeux.
Alors il nous faut comprendre si tu ces symboles vieux dire. La lys, la menteur, la coule, si sont des fragments. Et il nous manque encore la serrure. Apres la vie, ils se dirigent vers les archives familiales, un petit bureau adjacent. A la bibliothèque, rarement utilis. Les papiers y étaient empiles dans des bottes en cuir, étiquetés avec soin. La calme y était totale, si n'est les ledger craquement du parquet et chaque pas, comme une maison qui. Poirot. Sorted une boat, marquis. Correspondences 1918 to 1925. Il infioletta le contenu lentement. Et soudain, ces doigts s'irréterent. Une letter, écrite à la plume, sur un papier ivoire identique et celui de l'enveloppe, trouvé la veille. Signé simplement, et dans la lettre, parlait d'un rendez-vous. Une date, un lieu, et une phrase énigmatique. La vérité se cache là où la mémoire est enterrée, sous la pierre du silence. All est échangeront un regard. Mrs. Cartwright palette légèrement. La pierre du silence. C'est le nom que nous avions donné une tombée sans nom, dans le vieux cimetière. Personne ne savait qui, y était en terre. On disait que c'était un symbole, pas une vraie sépulture. Poirot hocha la tête avec lenteur. Alors, nous irons la voir. Car si genre de symbole finit toujours par parler. Et le vent d'aujourd'hui symbole décide soulever les feuilles du passé. Ils sortirent dans l'après-midi. Le ciel s'était dégagé, mais l'air restait humide. Les graveurs crissaient doucement sous leurs pas, et à l'horizon, les cloches de l'église sonnaient, distantes et calmes, comme pour marquer le retour et un lieu sacré. La tombée les attendait, paisible, couverte de mousse, oubli par le temps, et pourtant, en s'en approchant, Poirot s'éganouilla sans un mot. Quelque chose brillait sous les herbes. Une autre call, identique à la première, mais celle-ci portait une gravure supplémentaire, as le silence venait de livrer. Un mot de plus. Asterisk le retour au manoir se fit lentement, presque en silence, comme si chaque pas entre les tombes respectait le poids des années. Mrs. Cartwright tenait le second call entre ses doigts gantes, avec une délicatesse presque maternelle. Poirot, pensif, gardait les mains croisées dans son dos. Son regard porte vers les buissons de lauriers, qui bordaient l'allée. Dans le vestibule, l'air semblait différent, plus dense. Le crépitement discret du feu dans la cheminée réchauffait la pièce, mais ils n'y parvenaient pas à décipher le frisson qu'ils ramenaient du cimetière. Poirot posa les deux clés Kate sur une table basse, puis resta un moment et les contempla, comme si les écoutait. Deux classes, deux symboles. E pour Eleanor, et S pour silence. Peut-être une personne. Peut-être un concept, mais assurément Lys. Il leva les yeux vers Mrs. Cartwright. Existe-t-il dans la maison un lieu ferme, ancien, que l'on n'a plus? Ouvert depuis des années? Elle réfléchit un moment. Puis ses traits s'éclairent d'un souvenir oublié. Les jardins d'hiver. Il y avait autrefois une porte-cellier, donnant sur une petite dépendance. On disait que c'était un abri de jardin, mais ma mère interdisait d'y entrer. Elle disait que c'était dangereux. Inutile. Ils traversèrent la maison, jusqu'au jardin d'hiver. La lumière y était pale, filtrée par les vitres ancrées couvertes de lyre. L'atmosphère y était tiède, chargée du parfum des plantes anciennes, fougues, azaleas et jasmine fin. Dans un coin, et demi-caché derrière une tendre épaisse,
une petite porte en bois dormait, dat la serrar semblait endormi depuis. Décennies. Poirot insera la première call. Elle tourna sans résistance. Puis la seconde. Un petit déclic se fit entendre. Deux, mais indiscutable. La porte se ouvrit lentement, en brigand comme si elle respirait éperduant long. Apnée. Derrière la porte, un couloir étroit s'enfonçait dans la pénombre. L'air y était plus frais, plus sec. Des toiles d'araignées flottaient comme des rideaux oublis. Au bout, une petite piece de pierre, une table, une chaise, une lanterne ancienne. Et sur le mur, suspendu par un fil de lin, une peinture. Représentait un lys blanc cell, posé au centre d'un jardin vide. Mais author de Louis, et pin visibles, des visages flottaient dans la brume peinte, con des spectres d'un passe non résolu. Poirot s'approcha, soulevant la toile du bout des doigts. Derrière elle, gravé dans la pierre, veritas in silentio flurbit. La vérité fleurira dans le silence. Poirot recula lentement, puis s'assit sur la chaise de bois, comme s'il avait besoin de se déposer un instant. C'est un mausolée, mais aussi un message. Quelqu'un voulait qu'on se souvienne. Mais pas trop tit. Il fallait attendre que le bon esprit, la bonne mémoire reviennent. Dehors, la pluie reprenait, plus fine, plus douce. Chaque. Goutte sur les vitres semblait dire. Vous êtes sur la bonne voie. L'ordre de Lys n'était pas mort. Il dormait, en attendant qu'on vienne lui parler à voix basse. Asterisk dans la petite piece de pierre, le silence avait une texture. Il semblait s'accrocher aux murs, glisser le long du sol, s'enrouler autour des objets oubliés, comme une couverture ancienne. Poirot, toujours assis, contempla un instant la lanterne passée sur la table. C'était un modèle ancien, de ce que l'on utilisait dans les serres ou les cabanes de gardiens. Mais à l'intérieur, au lieu d'une bougie, reposait un rouleau de papier, soigneusement enroulé, maintenu par un ruban violet fin. Il tendit la main avec lenteur, défit le ruban, et déroula le message. L'écriture, fine et régulière, appartenait sans aucun doute à Eleanor. Elle se dressait en lecture inconnue, mais avec une intimité troublante, comme si elle savait qu'un jour, une personne digne de confiance vendrait lire ses mots. Si tu trouves Chache, c'est que le jardin est murmure ton nom. Garde la lumière allumée, car la vérité s'approche dans l'ombre. Mrs. Cartwright ferma les yeux un instant, comme pour mieux entendre la passe. Elle parlait souvent du jardin comme d'un être vivant, un témoin silencieux. Poirot replia doucement le message. Elle n'y nous donne pas une réponse, mais une direction. Elle vit que nous observions si qui vit encore. Aussi qui pousse dans si sol ancien. Ils ressortirent dans le jardin d'hiver. Le vent s'était levé, mais restait doux. Les feuilles tremblantes, comme si elles aussi attendaient quelque chose. Poirot s'éganula près d'un massif d'azalées et retira délicatement la couche supérieure de terre. Là, sous quelques pierres, il trouva une botte métallique, oxydée par le temps. À l'intérieur, plusieurs lettres, soigneusement pliées, toutes datées de 1921. Et dans l'une d'elles, une photographie. On y voyait 41 femmes, d'abord Kate and un verger fleuri, tenant chacun un lys blanc dans la main droite. Eleanor était là. Et juste à quitte d'elle, une silhouette familière. Mrs. Cartwright portait une main tremblante. À ses bouches, c'est moi. Mais je ne me souviens pas de cette photo, et I de cette journée. Poirot observa longuement l'image. Peut-être n'était-ce
pas une simple photographie. Peut-être est-ce un souvenir qu'on vous. Et retire. Au que vous avez préféré les suffiseurs. Le cerveau est un jardin lui aussi. Parfois, il enterre des choses pour nous prodiguer. Un bruissement attira leur attention. Le vent venait d'ouvrir l'un des châssis du jardin d'hiver. Sur le rebord, pose comme une offrande. Un lys frais, parfait, immaculé. Trop vivant or aider ancien. Poirot se redressa lentement. Nous n'y sommes plus seuls dans cette enquête, madame. Quelqu'un veille. Quelqu'un veut que nous poursuivions. La nuit tombait doucement, enveloppant le manoir dans une lumière bleutie. Le mystère lui continuait de fleurir dans le silence. Asterisk. Le crépuscule tomba comme un rideau de velours sur Hercule. Le manoir semblait retenir son souffle. Chaque pièce plongée dans une pénombre dorée par les dernières lueurs du jour. Poirot, dans le bureau du rez-de-chaussée, examinait les lettres trouvées dans la boîte rouillée. Une bougie allumée près de lui, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de portraits anciens. Chaque lettre révélait un fragment d'un monde disparu. Akanji's codes, pensées poétiques. Confidences entre jeunes femmes liées par un pacte invisible. Mais une enveloppe, Johnny et Sally, se distinguait des autres. Non timbrée, non datée, elle portait une seule mention manuscrite, et remettre si le lys refleurit. Poirot hésita un instant, puis rompit délicatement le cachet. À l'intérieur, une seule feuille, et quelques lignes. Si, que nous avons. Enter, si n'était pas un secret. C'était une vérité trop belle pour ce monde. Mais le temps l'a rendu dangereuse. Si tu les cherches, souviens-toi de l'horloge, du verre, et du prénom oubli. Alors tu verras. Le détective relut plusieurs fois le message. Il y avait là une cadence, presque musicale, comme une ritournelle cryptique. Il alluma une ampe. While it s'approcha, de l'horloge du vestibule. 4h17. Encore six chiffres. Le mécanisme fonctionnait, mais l'aiguille des minutes semblait hésiter. Sautant légèrement à chaque passage date, il observa ensuite la vitrine de la salle à manger. Un grand miroir hautain légèrement terni, fissure dans un coin, presque. Symétrique au petit miroir trouve dans la bibliothèque. Il se pencha, tapoda du doigt, le bord du cadre. Un léger déclic. Un trop coulissa in silence derrière le miroir, dévoilant une niche mural. Et l'intérieur, un carnet, à la couverture de cuir rouge, et un bijou ancien, une broche en forme de lys. Mrs. Cartwright, alertée par le brute, entra doucement. Dans la pièce, lorsqu'elle vit la broche, ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. C'était le signe, celui de Liner. Elle le portait le soir du Baldiver. Le soir où elle disparut. Poirot ouvrit le carnet. Les premières pages étaient remplies de dessins, des plans du manoir, des symboles, des horaires, et des initiales. Plus, loin, un récit fragment aperçait. Souvenirs confus, adresses, et une mention récurrente d'un prénom effacé à chaque ligne, remplacé par une lettre unique. Elle écrivait pour n'y pas oublier. Mais quelque chose ou quelqu'un l'a poussé à retirer ce prénom. Pourquoi? Qui était elle? Murmura Poirot, sans y avoir un grondement sourd au loin, anonca un orage discret. Le genre de pluie lente qui tombait toute la nuit. Dans la maison, les murs semblaient accoudre. L'ordre du lys n'y révélait ses secrets qu'à ceux qui savaient lire entre les silences. Dans le carnet,
unir note manuscrit, quand la pluie sur terre trois fois la vitre nord, ouvre la chambre verrouillée, et n'est pas père. Asterisk la nuit était tombée tout entière sur le domaine, envelopant le manoir d'un calme presque spirituel. La pluie, de bord timide, devenait peu à peu une mélodie régulière, frappant les vitres, comme une main invisible, frappant doucement et les portes du souvenir. Dans le couloir du premier étage, les murs semblaient respirer, impregnés de l'humidité du passe. Poirot, debaut près de la fenêtre nord, comptait les frappes de la pluie. Du. Puis, choisim, plus insistante. Il se tourna lentement vers Mrs. Cartwright, qui se tenait derrière lui, les mains croisées contre ses poitrines. C'est le moment. La chambre verrouillée. Savez-vous où se trouvait? Elle hocha la tête sans un mot, puis tourna les talons. Ils descendirent un escalier étroit, rarement emprunté, derrière la cuisine. Il menait à UNEL. Abandonné du manoir, condamné depuis plus de 50 ans. Porte, en chaîne massif, se dressait au bas du couloir, marqué d'un seul symbole gravé, un lis stylisé, presque fac et acute, dont Mrs. Cartwright sortait un trousseau ancien. Oh, clés déformées par le temps. L'une d'elles entra dans la serrure, hissita, puis céda dans un claquetis doux. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une pièce figée dans le temps. C'était une chambre simple, mais d'un refinement discret. Un lit et baldaquin, recouvert d'un drap rose. Un photo près de la cheminée éteinte. Une coiffeuse, avec des flacons de parfum vides. Et au mur, un portrait. Eleanor.L. souriait légèrement, comme si elle savait que quelqu'un vendrait un jour à contempler. Ce tableau. Son regard était paisible, mais derrière cette paix, quelque chose d'inactif. Poirot s'approcha, observa les cadres, le tapis, les objets posés avec soin. Il effleura un livre, reste ouvert sur la table de nuit, un recueil de poésie latine, sous une alencar violette. Elle vivait ici, en secret? Où cette pièce fut-elle laissée intacte pour elle? Comme un sanctuaire? Demanda-t-il, à voix basse. Mrs. Cartwright se tenait à l'entrée, immobile. On disait qu'elle était partie, mais j'y crois qu'elle n'a jamais vraiment quitté cette maison. Un souffle d'air frais fit façonner la flamme de lampe. Poirot s'accroupit, examina la planche près du lit. Une latte semblait différente. Il glissa une lame fine entre les rainières et souleva la planche. Là, enfouie dans un tissu de soie, une botte d'argentat, il l'ouvrit. Et l'intérieur, une mèche de chevaux, un médaillon contenant deux prénoms graves, Eleanor et Louise, le prénom effacé dans le carnet. Le secret que même les lettres ne saint dire. Pas ni trahison. Un amour. Poirot referma la botte avec lenteur. Voilà pourquoi les silences. Voilà pourquoi l'ordre cesse tout. Si qu'il protégeait, si n'était pas une conspiration, c'était une vérité intime, trop fragile pour les mains de l'ors. Un tonnerre discret retentit au loin. Le mystère s'éclairait à mesure que les ombres s'amenuisaient. Mais il restait encore une épice à visiter. Celle que même le silence semblait craindre. Asterisk le matin se leva sans hate, comme si respectait le rythme des révélations de la nuit. Le ciel restait couvert, mais une clarté pale baignait le manoir, diffusant une lumière douce sur les objets oubliés. Poirot, réveillé avant l'aube, observait les jardins depuis la galerie vitrée. Le carnet rouge de Liner posé sur ses genoux.
Chaque detail du récit prenait désormais une teinte plus humaine. CQ l'on avait longtemps perçu comme une énigme codie devenait peu à peu une confession infouée dans le cœur d'une femme. Eleanor n'avait jamais fui. Elle s'était cachée, protégée par les murs names du manoir, et par les silence bienveillant de certains YMES au petit déjeuner. Mrs. Cartwright semblait plus apaisée. Le poids de l'incertitude communiquait et ses désordres. Il y a une dernière chose, Monsieur Poirot. Ma mère parlait autrefois d'un passage, dissimulé entre les fondations et les murs. Un couloir secret, construit pendant les temps. Troubles, pour fuir ou pour caquer. Guides par les plans continus dans le carnet, ils descendront de la cave. L'air y était plus dense, imprègne d'humidité et de souvenirs. Parmi les murs de pierre, une ancienne armoire masquée. Une alcôve. Derrière elle, un étroit passage scissoré dans l'ombre, protégé par une dalle dissimulée sous un tapis de poussière. Ils y pénétrèrent lentement, éclairés par une lanterne, et while le silence y était profond, presque sacré. Le couloir serpentait sous le manoir, ses parois tapissées de vieilles briques humides. Au bout, une petite pièce ronde. Et au centre, un pupitre de pierre. Dix, un manuscrit. Relais la main, couvert de cuir sombre. Le manuscrit portait un titre simple, Ordre du Lys, Livre de Confidences. C'était un journal collectif, écrit à plusieurs mains. Un recueil de vœux, de pensées, de décisions. Une archive intime d'un cercle discret, réuni non pour conspire, mais pour se prodiguer d'un monde incapable de comprendre. Poirot tourna les pages avec respect. Il lut les mots de Léonard, ceux de Louise, ceux d'autres noms oubliés. L'amour, la loyauté, les serments tissés non dans l'ambition, mais dans la tendresse. Il comprit alors que si Mystère n'appelait une condamnation, une gloire, seulement, la paix dont Mrs. Cartwright, debout derrière lui, posa une main sur l'épaule du détective. Elles avaient créé leur refuge. Un monde d'elles, cache, dans les interstices d'un trait. Poirot referma le manuscrit, ses yeux brillants de gratitude. Êtes-vous l'avez préserve, même sans le savoir? Si un manoir n'est pas seulement une maison, c'est un écrin de mémoire. La lanterne crépita doucement. Dehors, les oiseaux s'éveillaient. Le passage était resté silencieux pendant des décennies. Aujourd'hui, il avait parlé. Pas un cri, mais un murmure doux, parfaits pour être entendus par ceux qui écoutent avec le corps. Le retour à la lumière du jour fut presque irréel. En remontant le couloir souterrain, Poirot et Mrs. Cartwright avaient l'impression de quitter un monde suspendu, tis de murmures et d'émotions anciennes. Lorsqu'ils émergèrent dans la cave, le manoir leur parut différent, non pas changé dans ses murs, mais apaisé, comme si une intention s'était relâchée entre ses fondations. Poirot tenait le manuscrit contre lui, le regard perdu dans le vague. Il avait lu des centaines de journaux, consulté d'innombrables archives, mais jamais il n'avait ressenti une telle chaleur silencieuse en tournant les pages d'un livre. Ce n'était pas un simple document. C'était un sanctuaire d'MES.D. Retour dans le petit salon, ils s'assirent Kate et Kate. La cheminée crépitait paisiblement. Une pluie fine tapotait les vitres, régulière comme un métronome. Poirot ouvrit le manuscrit et la dernière page, celle qui semblait avoir été laissée vide. Mais à la lumière vacillante du feu, une écriture presque effacée se révéla, de l'encre pâlie par le temps,
Invisible est la première lecture dot, il lut et voix basse, presque inchucked. Comment lit une y prière? Si tu nous avons body, n'est pas un secret. C'est un jardin pour les cœurs discrets. Un indroit au long un sans père. O la silence est un refuge et non une prison. Si tu trouves ces mots, sois doux. Ni juge pas, ni church pas et devoiler. Prodige, comme nous l'avons fait. Et sauviens toi, si n'est pas l'oubli. Qui efface, c'est l'indifference. Mrs. Cartwright ferma les yeux. Deux larmes glycerant sans brut sur ses joues. Eleanor avait raison. Tout ce qui importait était là. Et j'ai vécu assez longtemps pour le comprendre. Poirot se leva lentement, posa le manuscrit sur le buffet de la bibliothèque. Il n'y l'enferma pas. Il la laissa là, visible, comme une fleur baissée sur une tombée. Un hommage discret. Une invitation et sogue, que les sorent le lire avec l'âme. Dans les jours qui suivirent, Poirot resta au manoir. Il n'y avait pas d'inquiète écriture, pas de coupable et dénonceur, mais il ressentait le besoin de rester. Comme un jardinier veille une plante rare, il voulait s'assurer que tout se referme avec gracie dot. Il visita chaque piece. Prit l'idée avec Mrs. Cartwright dans les mêmes salons, au lecho des voix passes, semblait danser dans la lumière. Il marqua dans le jardin, sous les pluies d'automne, sentant le parfum de la terre humide, et parfois, le souffle discret d'un souvenir. Puis un matin, sans tambour ni annonce, il fit à ses valises. Avant de partir, il laissa une lettre, Sally Desire, sur la table du salon. Et l'intérieur, une phrase, le mystère n'a pas besoin d'être résolu. Il a besoin d'être respect. Et quitte, il déposa une chose simple, presque naïve. Un petit vase de porcelaine blanche, contenant un seul lys. Asterisk après le départ de Poirot, le manoir semble respirer plus profondément. Il n'y avait ni tristesse ni abandon, seulement. Une forme de sérénité douce, qui s'installait dans chaque pièce, comme un rayon de soleil traversant une vitre ancienne. Mrs. Cartwright, désormais seule, poursuivait ses journées avec une régularité nouvelle, empreinte d'un respect silencieux pour tout ce qui avait été révélé. Chaque matin, elle ouvrit les rideaux avec lenteur, laissait la lumière caresser. Les meubles, et faisait infuser là dans le mine service de porcelaine qu'Eleanor aimait. Parfois, elle se surprenait et parlait voix haute, comme si l'autre l'écoutait encore, assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Le carnet rouge avait été rangé dans la bibliothèque, non pas dissimulé, mais simplement replacé. Dans les flux des choses, là où seuls les curieux sensibles les remarqueront. La broche en forme de lys, quant à elle, était restée passée sur la coiffeuse de la chambre verrouillée, désormais revertée au quotidien, bénie d'un parfum de lavande et de souvenirs apaisés. Dans les jardins, quelque chose avait changé. Aussi, les fleurs semblaient pousser plus librement, moins disciplinées, comme si la terre elle-même célébrait l'éclosion de la vérité. Un petit parterre de lys blancs, autrefois presque sauvage, fut désormais entretenu avec soin. Mrs. Cartwright, y allait chaque après-midi, hérissoir et la main, s'orienta la terre avec une tendresse mute. Un jour, elle recut une lettre. L'écriture était nette, sobre et signée simplement H.P. Madame, je vous remercie pour la confiance et la dignité avec laquelle vous avez gardé CQ en d'autres orients profanes. Il est des vérités qui ne doivent pas être exposées, mais honorées. Votre maison n'est pas seulement un lieu, c'est un testament silencieux. Prenez soin d'elle.
comme elle l'a fait pour vous. Elle relut cette lettre plusieurs fois, la glissant ensuite dans un tiroir secret de son secrétaire en acajou. Là où reposaient d'autres choses importantes qu'on n'y montre pas. Les visiteurs se firent rares. Le manoir n'avait plus cesse. Portes aux curieux, mais aux âmes tranquilles. De jeunes étudiantes en botanique vinrent un jour étudier les lys. Un d'elles, posant ses doigts sur le vieux miroir du salon, dit avec douceur, on dirait que cette maison écoute. Mrs. Cartwright lui répondit avec un sourire. Elle écoute. Et parfois, si l'on est calme, elle répond. Ainsi, le manoir de Heimer continue d'exister, non comme une relique figée, mais comme un refuge vivant, respirant les récits et les non-dits, les murs gardant leur mémoire, les couleurs, leur lenteur, dans chaque pièce, un peu de silence restate, non pas vide, mais plein de pires essences paisibles. Asterisk lectures patient comme des feuilles portises par un vent léger. Rien n'y précède Heimer. La vie s'y déroulait dans un tempo lent, presque musical. Et justement, si fut un matin d'octobre, alors que Mrs. Cartwright explorait un ancien mal de voyage au grenier, qu'elle le découvrit, un petit phonographe délicatement enveloppé dans un tissu de laine jaune. Elle le reconnut aussitôt. C'était celui de Liner. Un modèle portatif, gain de cuir vert, avec une manivelle aussi et un bras en latin légèrement terni. À l'intérieur, quelques disques soigneusement rangés, chacun accompagné d'une enveloppe anodie la main, des valses, des nocturnes, et une étiquette simplement intitulée pour Louise. Le corps battant, Mrs. Cartwright descended. Le phonographe dans le petit salon, et le posa sur la table près de la fenêtre. Le vent soufflait doucement dehors, agitant les rideaux blancs, comme des souvenirs ravenous danseurs. Elle inséra le disque, tourna la manivelle, et abaissa délicatement le bras dont la musique se leva dans la pièce, tremblante au début, puis de plus en plus net. Une mélodie douce, presque méditative. Puis une voix, faible, granuleuse, portée par le souffle mécanique de l'appareil. Mais indubitablement, la voix de Liner. Louise, si jamais tu entends cela, c'est que j'ose. Que je trouve le courage de laisser une trace. Je ne sais pas si tu seras là. Je ne sais pas si tu voudras me pardonner. Mais, sache que jamais je n'ai oublié. Que si que nous avons partagé n'était une faute, un mensonge. C'était une vérité. Seulement trop fragile pour l'époque. La voix s'interrompit un instant, couverte par un léger craquement. Puis elle reprit, plus calme encore. Je t'ai aimé. Je t'aime. Et je continuerai, même si le monde choisit le silence. S'ils effacent mon nom, s'ils ferment ma chambre, s'ils enterrent nos mots. Sache que j'ai les des racines partout, dans le miroir, dans le jardin, dans les pages que j'ai écrites. Tenez que écouter. La musique revint, douce et lente. Un piano, solitaire, jouait quelques chords rêveurs avant que le disque ne s'arrête, dans un murmure circulaire. Mrs. Cartwright resta un long moment sans bouger, les yeux fermés. La pièce semblait s'être figée, non dans la douleur, mais dans un apaisement profond. La passe n'était plus une énigme. Il était devenu mémoire, reconnu, honneur et acute, dont elle remit le disque dans ses pochettes, le phonographe dans ses bottes. Elle ne le cacherait pas. Elle le laisserait là, et disposition de ceux qui sauront écouter avec le corps, comme Eleanor levait souhaite. À l'extérieur, le ciel s'ouvrait peu à peu.
Un rayon de lumière glisse et traverse les nages et vint se poser, très doucement, sur le bouquet de lys blancs, pose près de la cheminée. C'était un matin gris et froid, typique de ces jours de novembre, où le vent n'y souffle pas, mais glisse lentement entre les branches nues. Le manoir baignait dans une atmosphère presque immobile, où chaque craquement de bois, chaque soupir du plaisir, semblait faire partie d'un rituel ancien. Mrs. Cartwright, assise dans la véranda, avec son tricot sur les genoux, leva les yeux lorsqu'elle entendit le grincement discret de la grille d'un tree. Un homme se tenait là, vêtu d'un manteau long, chapeau à la main, une valise ancienne, et ses pieds. Il avait l'allure de ceux qui ont beaucoup marché. Pas de précipitation dans ses gestes, seulement une retenue polie. Lorsqu'elle s'approcha, il s'arrêta doucement. Je vous prie de m'excuser, madame. Mon nom est Adrien Morel. Je viens de Suisse. Je suis le petit-neveu de Louise. Elle m'a parlé de si lieu. Êtes-vous Lys? Le corps de Mrs. Cartwright se serra doucement, non de peur, mais d'émotion. Le pas décidement, trouvait toujours. Ses chemins. Elle invita à entrer sans dire un mot de plus, et à elles prendre la veille dans le petit salon. Celui où la voix de Lina résonnait encore contre les murs. Adrien sortit de ses valises un petit coffret de bois, qu'il posa sur la table. Ma tante Louise me confie que je peux avant de partir. Elle m'a dit que je devrais le porter ici. Elle ne m'a jamais expliqué pourquoi, seulement que je comprendrai en voyant la maison. Ils ouvrirent le coffret ensemble. À l'intérieur, des lettres lises par un ruban, un carnet semblable à celui de Lina, et une broche, identique à celle trouvée dans la chambre du hôte. Un second Lys dot les mains de Mrs. Cartwright tremblant légèrement. Elle reconnut l'écriture, les dessins dans la marge, la tendresse des mots. C'est elle. C'est vraiment elle. Elles ont continué à s'écrire, même séparées, même épres. Les deux carnets furent posés quête à quête sur la table. Affils formaient un miroir. Un dialogue interrompu puis repris à travers les décennies. Les mots de Louise répondaient à ceux de Lina. Avec douceur, avec pudeur, avec une fidelité, qui défiait le temps. Poirot avait eu raison. Le mystère n'avait pas besoin d'être lucide, mais respect. Et aujourd'hui, grâce à si jeune homme silencieux et à une mémoire fidèle, la boucle s'est refermée lentement, comme les pétales d'un lys à la tombée du jour dans le sawyer. Adrien marqua celle dans le jardin. Il s'arrêta devant le porteur. Des lys blancs, s'éganula, et déposa un petit galette noir, gravé d'un simple mot. Toujours. Le vent s'éleva à peine. Un frisson courait dans les branches, comme un super soulage. La passe, désormais, n'y passait plus. La nuit suivante fut d'une tranquillité presque irréelle. Pas de pluie, pas de vent, même les oiseaux nocturnes semblaient avoir suspendu leur chant, comme si le manoir lui-même voulait savoir si silence du, enfin vide de tension. Mrs. Cartwright marchait lentement dans les couloirs, une bougie à la main, redécouvrant 6 pièces qu'elle avait traversées 1000 fois, mais jamais avec un cœur aussi léger. Dans la bibliothèque, le feu était réduit à quelques braises rougeoyantes. Les deux carnets, quête sur le bureau, semblaient reposer après avoir enfin retrouvé leur écho. Sur le tapis, une mèche de cheveux pâles brillait faiblement. Non pas oubli, mais peut-être laissé là volontairement. Un vestige d'ISCRET au premier étage,
dans la chambre autrefois verrouillée, quelque chose avait changé. Le miroir ancien, fendu au coin, avait captu une étrange lure. Une lure douce, presque dorée. Mrs. Cartwright s'enapprocha, posa la main sur le cadre. Un souffle d'air, lui caressa la joue. Un parfum connu, celui du jasmin culinaire. Elle sassit, sans père. Dans le reflet, elle se vit plus jeune, entourée d'ombres bienveillantes. Elle ne vit pas de fantômes, souvent des instants, des souvenirs vivants. Eleanor lisant près de la fenêtre. Louise riant dans le jardin, des gestes tendres, des promesses silencieuses. Un monde cache dans le corps du monde. Puis lentement, l'image s'estompe, comme un rêve qui sait qu'il doit se retirer avant l'aube. Elle se leva, ouvrit le tiroir de la coiffeuse. Et l'intérieur, là où il n'y avait jamais rien. Et une enveloppe, aucune trace de poussière. Juste un nom inscrit avec une encre d'une bleu fin. MC, d'un geste mesure, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pli, datée de 1964. Ma chère Margaret, si un jour tu trouves cette lettre, c'est que j'ai réussi. J'ai caché ce qui devait être protégé, mais je n'ai jamais cessé de croire que tu serais voir. Au-delà du silence. Merci de n'y jamais avoir jugé, de m'avoir aimé et de facon. Quand tu regarderas dans le miroir, sache que je te regarde aussi. Pas comme un souvenir, mais comme une soeur. Eleanor, elle referma les yeux. En paix. Profonde l'enveloppe. Il n'y avait plus de questions, plus de vide. Seulement si comme dans du qui vint quand tout est dit. Même sans un mot dato res de Chelsea. Adrien écrivait près de la cheminée. Il avait décidé de rester encore quelques jours. Non pour chercher quoi que ce soit, mais pour être là. Pour écouter. Il levait parfois les yeux, et il lui semblait que les morts respiraient plus lentement, comme s'ils reprenaient leur souffle après un tour long soupir. Demain, il irait déposer une dernière chose dans le jardin. Un cadre, deux prénoms. Et un lys peint et la main d'asterisk, le matin se leva comme un voile de soie, glissant sur les épaules du monde. Dans les allées tranquilles du jardin, la brume ondulait doucement entre les buissons tels, les statues anciennes. Et les ranges de lys blancs, désormais épanouis, comme si savaient que leur saison touchait à ses fins, mais qu'ils accumulaient avec grâce. Adrien marchait seul, le cadre en bois, dans les bras, enveloppé dans un tissu de lin. Il atteignait le coin du jardin, où la terre était toujours légèrement plus chaude, protégée du vent par les ifs centenaires. Là où autrefois Eleanor et Louise s'étaient assises, là où les lettres étaient dissimulées, là où là. Mémoire murmurait plus fort que lettres ILLEURS dot. Il creusa un petit creux, plaqua le cadre et la verticale, et le découvrit. Deux noms, pince et la main, Eleanor et Louise. Sous les lettres, un lys blanc stylisé, simple et pur. Pas de date. Pas d'épitaphe. Seulement une présence douce, offerte au temps. Et l'intérieur du manoir, Mrs. Cartwright préparait la vie, comme elle la faisait chaque matin, avec les gestes lents et précis, qui donnaient la vie un rythme rassurant. En versant l'eau boulante sur les feuilles, elle leva les yeux vers la fenêtre. Elle n'y vit pas Adrien, caché par les arbres, mais elle sentit qu'il faisait exactement ce qu'il devait faire. Plus tard, ils burent l'idée ensemble, sans parler du cadre, ni du jardin. Le silence entre eux était doux, complet,
inutile a rempler. Tautavate eat dit, adring partit le lendemain, et presunir promenade dans la bibliothèque. Avant de franchir la porte, elle se tourna vers Mrs. Cartwright. Merci d'avoir gardé cette indroit vivante. Vous n'imaginez pas si que cela représente. Elle répondit avec un sourire tranquille. Je n'ai rien garde. C'est là? Mais inquiétant fait. Moi, je l'ai juste écouté. Et puis, Jaimir retrouva sa solitude dorée. Le manoir redevint ce qu'il avait toujours été, un sanctuaire pour les âmes discrètes, les histoires murmurées, les amours qu'on n'ose dire mais qu'on n'oublie jamais. De hors, les lys commencèrent à feindre. Pas de tristesse dans leur chute, seulement la grâce de ce qui a été pleinement vécu. Dans le salon, le phonographe parfois jouait seul, comme si la maison elle-même avait appris à raconter son histoire derrière le vieux miroir fendu, une lumière douce, persistait, infime mais constante. Un éclat discret, rappelant à ceux qui regarderaient attentivement Quichi. Un mystère avait fleuri dans le silence. Et qu'il avait les, derrière le verre, quelque chose d'invisible mais éternel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez apprécié cette promenade et travers le mystère et la douceur, n'oubliez pas de commenter votre ville si idécis et de nous dire. Quelle est votre histoire policière réconfortante préférée?